Hi students, so mamangda koi molecular orbital theory aduga magi oxygen da apply toba then nitrogen da apply toba some examples khara yengre aduga koina adugi makha tarak poina koi properties khara ko nangi ngasagi in addition to the molecular orbitals to the magi orbital sing dudagi puthokpa yaba koina some properties khara haitare ni ko adu sing do ko yengsi ahanbada magnetic properties habise ko yengbe ai ko so magnetic properties sida makan ani thona khaidoi ko diamagnetic substance haiba maga paramagnetic substance haiba maga diamagnetic substance ke no haraga koina molecular orbital diagram ye iba compound to ge na tragana molecules to ge koina molecular orbital diagram ye iba du da karigumba orbital sing adu doubly occupy to ba habadi ke no hamatam da lairiba say for example akoi oxygen gi yekpa matamda oxygen gi yekpa matamda sida lairiba orbital sing sida ko orbital sing sida akoi singly occupy to ba yorba si yaudragana akoina kadroba all loina soina occupy se loin tawraba id double form the loin occupy tawraba that means single unpair electrons later haibane ko unpair electrons sida de oxygen da di leidana so nitrogen da di leite ba sida di ko nitrogen da di leite ba sumai tawdana koi unpair electrons si leite taragadi madubo koina kai kauge ha matamda diamagnetic substance hare khangnai ko sigi diamagnetic substance sida kedoge ha matamda substance they are repelled by an external magnetic field ko external magnetic field adi akoi tongan ba magnet amana external mapan leba magnet amana that substance to bokoi te kedoge ha matamda repel tawrakani haiba ko magi field do then atopa amana koi paramagnetic substance dana kaino ha matamda se nang ngasai molecular orbital diagram da karigumba single electrons occupy to ba yorba singly occupied haise ko for example akoi sida kanada oxygen da sida unpaired electrons ani yaure ko sida unpaired electrons ani yaure so this unpaired electrons yaw taragadi madu bokhona kai ha khangna ge matamda paramagnetic substance an hai ko admai tawdana koi some examples khara lokhalaga koi yengba yai ko examples to koina say a question hangbagi mong se kamaina arrange the following molecular species in increasing order of the stability ko and state the magnetic behavior of the following molecules and sumai hangba yai p riba sida o2 and o2 minus o2 minus p riba khoi gi molecules myam sing sida mase khoi exist over yabra natragana bond order kya lai bond order sida khoi kai lepa yare stability lepa yare ko then magi magnetic behavior so khoi haiba yare sumai tawduna atopa example amadana nitrogen gi series so akoina sigi ani gi piriba molecule series se hek pirakpa matamda koina kari ningsang ba yage hamatan magi molecular orbital diagram do ningsang ba yai ko ahan bagi akoi oxygen series se yengsi ko oxygen series se hojik piriba question do sida leire so ahan ba koina daka hoisi from this molecular orbital diagram sida gi kedarba we need to find out the bond order of a particular O2 O2 plus O2 negative and O2 2 minus mayam sing sige koi bond order puthok pada ka we ko adu ita di yengsi magi just sida ye iba molecular orbital diagram si kanagi no hai matam da O2 molecules ki ni ko just O2 molecules ki aduna koi ahambada bond order of O2 gi puthoke hai taragadi kamai puthokadage ha matamda akoina bonding electrons masing thirani ko so makhada leiriba sigi star yaudaba sigma singsi star yaudaba singsi keno they all are bonding akani aduga mathakta sigi bonding anti bonding ko sina kari anti bonding kangu singni ko a b anti bonding molecular orbitals na irage makha gi singsina koi bonding ni sisu bonding ni so bonding ni ko star yaw singsina they all are non bonding ante adu tadi bonding electron masing thi jai ta dekoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ko so 10 electrons leire minus anti bonding electrons ti mo anti bonding si makada ani ma leire ko sida ani ma leire mari manga taruk total 6 electrons ne baduna 6 ko divided by 2 yen thokpa matam de kya tare 4 divided by 2 ni aduna kya tare akoi 2 phange ko so bond order means oxygen gi marakta akoi bond ani lei habase sina ta ine now O2 plus ke mu yeng si ko O2 plus ke mu yeng matamda sida kamai tawrani O2 plus ki di ko O2 plus ki di akoi
O2 plus means 1 electron loss to have ni aduna koi 1 electron loss to robani na kana manghan ba yare sidagi electron amma manghan gra siko sida electron amma manghan gre so outermost cell dagi khwai dagi mathak thang thang basi kana no sigi orbital sini so sigi orbital sidagi koi 1 electron loss to gre O2 plus sabani na 1 electron mang gre so si mang rabani na koi total electron masing count to si ko bonding electron da change to bra to this 6 sam lere 7 8 9 10 ko total 10 electrons lere bonding da anti bonding da kya lere sida 2 4 then siga 5 ko adu 10 minus 5 divided by 2 so kya tare sidi 5 divided by 2 di 5 divided by 2 equal to kya 2.5 ko say O2 plus ki ke daroba koi 2.5 lere ba now mathang da mo koi O2 minus ki ko O2 minus ki mu yeng se O2 minus haibadi kaino ha matam da O2 da 1 electron gain to we have ni ko 1 extra electron ama adu ita ai sida hapage 1 electron so magi bonding form se hojik sigi form den leidu se aina hojik ye iba molecular orbital diagram se O2 dagi 1 electron so half tadi this is the akoi O2 minus ki ko orbital diagram ne bonding electron masing thi se bonding electron change to bra to de 10 dum lei anti bonding electrons ti anti bonding electrons sida ani ma leire so this 4 then 5 6 7 ko total 7 electrons lere 10 minus 7 divided by 2 equal to dide koi 3 by ko 3 by 2 adu di kya tare 1.5 ta ko O2 minus ke again O2 2 minus means 2 electron gain to we have ne duna sida koi electron amaga mu hapa tare ko amaga mu hape duita di anti bonding the extra 2 electrons ani hape O2 2 negative ko duita di kya tarni bonding ma electron masing change to bra to de 10 leijare aduga anti bonding di 2 4 5 6 7 8 total 8 electron masing sure ko aduna 2 so 2 divided by 2 equal to 1 ko aduna sigi bond order sing sidagi akoina kari haiba yage hamatamda quite stable oiba molecule si kanano hai matamda O2 positive sine O2 plus 1 se karige my bond order se 2.5 adi koi bond ani ma lejare adugo 1 half bond ama hengatli haiba ko 2.5 man isau saure aduna masina quite stable next ke daroba 2 bond order ani lebasina muk next amuk 1.5 O2 minus and O2 2 minus sina quite unstable oide kaigino hai matamda oxygen amaga babane gi marakta only one bond khatani leise ko sumai to duna khoi magi sagi magnetic properties so khoi predict to yai magnetic properties as han bagi sigi O2 2 minus ki han yeng ase O2 2 minus ki ke droba loina sida unpaired electrons yaubra yaude loina pair oigre ko sida so ani lo yausangre adu number moraga ma si ke doge hamatam da ai dimagnetic substance oigani dimagnetic molecules oigani have ko sare sim lejare then unpaired electrons yaudrawni na amo khoi kainoda O2 2 minus no O2 minus the muke dare one extra electron some henzele aduna unpaired electron some sida hanghauri ko so si number moraga O2 minus is a paramagnetic substance ni adugo O2 plus means ke no sida O2 gi molecular orbital diagram sida again one electron ama lost to we have ni ko so si out the yeng matam da single electron some lehawi aduna masu kai tare paramagnetic then O2 khak leba matam badi maso unpaired electrons ani lei ko unpaired electrons si mathakta leiriba ani sina adu maso kai tare paramagnetic tare ko so dimagnetic se only 2 O2 2 minus se khakte ne dimagnetic substance why to duna koi magnetic properties su lepa yai have sina example of the koi O2 gi ko so mai to duna another example of the nangasai N2 plus N2 minus N2 2 minus ko sigi solve to ba hebre ngo from this molecular orbital diagram dagi ko si se yekto aduga sigi kaino sing si magi bond order do stability order putho stability order means its stability order of the molecules is directly depend to the canada or directly proportional to the canada bond order masing yami ke daroba stability hen gane ko
magnetic properties tuna karigumba akoi unpaired electrons say for example sida in ye si kana gino n2 gini n2 gidi ke dore loina pair tawre loin pair tawre ko loina unpaired electrons means single level electrons amta yaude ba aduna my magnetic properties haiwa haita is a dimagnetic ni haibajim swain lep ko doini aduna unpaired electrons yaubra yaudabra haibdo koi sigi orbital diagram sida yengo molecular orbital diagram sida aduga lep yare ko so sigi example sim yengo makha tarak poina koi last topic ta koi hydrogen bonding haibam lei ko hydrogen bonding se kaino haraga is an attractive force ni ko which bind the hydrogen atoms of a one molecules ka with an electronegative atoms like kanagumba fluorine gumba oxygen gumba nitrogen gumba habidi kaino hamatam is the interaction between hydrogen and electronegative elements like fluorine gumba oxygen gumba nitrogen gumba moi gumba siga leinaba interaction dubo koina kai hare khanglage hamatam da hydrogen bonding and hayabko so sigi hydrogen bonding je koina makhan ani thona khaidoi intermolecular hydrogen bonding haiba maka intramolecular hydrogen bonding haiba maka ko intermolecular hydrogen bonding haibadi kaino haimatamda se HF tongan ba HF amaga atopa HF amaga ani gi marak leinaba interaction ko aidi sida HF am leiredana so atopa HF amaga ko tongan ba compounds natragana akoi compounds ani gi marakta swaina leiminaba interaction jibu si ani gi interaction jibu koina kai hara khangna gi hamatamda intermolecular hydrogen bonding hayko now intra haragana kaino haraga ma masa makta da sigi same compound ni compound masa mak sida kedorba sida leiriba oxygen jiga sida leiriba hydrogen jiga ani gi marakta leinaba interaction jibu akoina kai hara khangna gi hamatamda intramolecular hydrogen bonding and hayko sibauda akoi chemical bonding hariba unit sigi akoi takpa loire next session da akoi organic ye mukhara lokhalaga yengsi na tragana chapter 2 ge atomic structure je lokhalaga yengsi ko